أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من سينما بديلة، والتي تأتيكم من مدينة بريستول في بريطانيا، حيث يقام مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية. أنتم اليوم بصحبة رضا الماوي. مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية تأسس منذ عدة سنوات على يد شاب بريطاني لم يكن يعرف أي شيء عن فلسطين، واسمه ديفيد أوين، وهو معنا الآن. David, thank you very much for being with us. Tell us, how did it all start? So it was 2007 and it was on a football tour with my football team called the Eastern Cowboys. And we were only there for 2 weeks. It was the first of 4 tours that have been organised since. And I suppose it was quite a shocking visit, like something that I've always wanted to do since I was 18, and yet very surprising, you know, to get behind the scenes that we see on the news here, to get behind the history that we do or don't hear about, and to just meet people and play football with them in the West Bank. And you had no prior contact or knowledge of the region or the people before that? Not directly, no. There was just this sense of, like, I can remember watching the news when I was 8 and asking my mum what they're fighting about. You know, I think it was during the Intifada, and my mum just said religion, and it was such a simple answer for a situation that just automatically looked and felt wrong. Obviously, it wasn't a satisfying answer for you. No, exactly, yeah. And you didn't tell me, how well did you do in the football there? But we lost every game, so it was a bit embarrassing because I think some people thought Manchester United was coming. We got welcomed by Bethlehem University, by some really great sports clubs, and I think some of the results were like 18-1. Some results were 8-0, and like thankfully both our hosts and the other football team were happy to lie about the result in the local media, so it was less bad than the reality. So wasn't that painful? Well, losing was quite painful actually, and I was 10 years younger than you know I am now, and as much as I wanted to go and sort of meet Palestinians, I also wanted to play good football. But obviously you're not holding any grudges since you established this festival. No grudges, no, but I'm still disappointed that we lost so badly. So most of us were footballers, but one person, because he wanted to go to Palestine, he just took up football, and he was absolutely terrible. And then how did you get involved in cinema? I came back from Palestine, and the only thing that I knew I wanted to do was something that replicated the experiences that I'd had of meeting people and speaking with them for Western audiences that wouldn't necessarily travel because of fear or the barriers that you have for travelling to Palestine. So I wasn't, I'm not educated in film, I don't have a film background, but I am interested in human rights and development, and I'm interested in storytelling and how stories are really authentic and when people have something original and interesting to say. So I just kind of made it up as I went along, and just picked the films, to be honest, that I thought needed to be shown in Bristol. So you pick the films that you like as well, that you think that are appealing to you, but also to the audience. So what are your criteria, let's say? One criteria that was an instant no
was if there's a film made by a Westerner and they're narrating over the story of Palestinians. And I just feel like we're here to hear Palestinian stories. And so if we're Western film directors or narrators, we need to reposition the narrative in the film. So unless they were exceptional at their work, that was an instant no. So you felt that you didn't want like a white person patronizing other people, basically. It's a kind of imperialism, you know. And what are the kind of films that appeal to you personally? I think for me it's things that reflect our everyday existence and our everyday humanity. What films that are authentic, so they don't have to be the best produced, but there's a talent behind their making. Like someone's had a vision, they've got an experience that they want to share, and they're really engaging with the audience. And how easy or how difficult it was to set up this festival? It was a lot of work, so I sometimes liken it to having a child. Like the first 4 years, I was up until 3 a.m. in the morning, and I was fitting it in around a full-time job. I was always surprised by how easy it was to contact directors like Leila Sansour or Ken Loach and say, "Hi, I've just started this film festival in Bristol. It's the first year. Do you want to show your film?" And these people were kind of, you know, well-respected, excellent directors, and this was a film festival in Bristol that didn't have a track record in 2011. So I was really surprised, and that's probably the good thing about Palestine, is that it brings a community of people internationally together. Or against each other as well. Yeah, yeah. Because this is a very controversial issue, and anything related to Palestine or Palestinian issue will be met by resistance everywhere. As it happens. Did you experience any of that? Yeah, definitely. Yeah, on both sides. So sometimes if we shoot a film that was made by an Israeli director, or doesn't quite conform with certain views of what Palestine is or Palestine should be, that was met with resistance. And equally, we've had complaints about it just being Palestine, why not Palestine and Israel, and so people they are uncomfortable with that. David Owen, thank you very much. Thank you. عرض المهرجان فيلم بر بحر للمخرجة الفلسطينية ميسلون حمود. يتتبع الفيلم حياة 3 فتيات من عرب الداخل يحاولن تحقيق ذواتهن. صباح الخير. صباح النور. بيقدر يجي خطيبي لهون المساء؟ حبيبتي، وين شايفة شالت للحريم فقط؟ جيبي من ما بدك. قُبل الفيلم برفض واستنكار من المجلس الأعلى للإفتاء لما اعتبر إساءة لشخصية إسلامية في الفيلم. من الأفلام الوثائقية الطويلة المعروضة في المهرجان فيلم تيم غازا للمخرج الهولندي لورنس سامسون. احنا فخورين بنلعب لحارتنا ولأكبر فريق في قطاع غزة الشاطئ. يروي الفيلم قصة 4 شبان يحاولون الانضمام لفريق كرة القدم في غزة. فريق الكرة يمثل بالنسبة لكل شاب فيهم أملا في منطقة يعانون فيها من ظروف صعبة جدا. مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية عرض الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان. عنوان الفيلم هو التقرير حول سارة وسليم. يتحدث الفيلم عن علاقة عاطفية سرية بين شاب فلسطيني وامرأة إسرائيلية. وسيكون لمؤيد عليان لقاء مع سينما بديلة. يعرض المهرجان أيضا فيلم التحريك وول أو جدار للمخرج كام كريستنسن. في هذا الفيلم يحاول الكاتب البريطاني ديفيد هير أن يشرح لجمهور غير عربي ما هو الجدار الأمني الإسرائيلي.
وكان لديفيد هير لقاء مع سينما بديلة. إلى جانب الأفلام الروائية الطويلة التي عرضت في المهرجان على مدار 6 أيام، قدم المهرجان أيضا مجموعة من الأفلام القصيرة المتنوعة الوثائقية والدرامية، وتمحور عدد منها حول الحياة في قطاع غزة. كل مكان حوالينا في جدران والمعابر مسكرة. الناس بسموا غزة أكبر سجن على الأرض. عدد من الأفلام المشاركة في مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية يعرض في متحف فلسطين في المدينة. تأسس هذا المتحف عام 2012 وهو يعتمد بالكامل على عمل المتطوعين والتبرعات. ومعنا منسقة المتحف شيلا جوي ريموند الديب. أهلا بك في السينما بديلة. Did you feel that there was a need to have a Palestine museum in Bristol? I think there's a need to have a Palestine museum and culture centre everywhere, but we just so happen to be lucky enough to be able to have it in this city. What are the themes that you are dealing with in the museum? The museum and culture centre exists as a venue in which the visiting public can educate themselves on the history, culture and the situation in Palestine. We don't actually have a position as such. What we are is a venue so that the public may come in, have a look at what we have here and start to learn and educate themselves. We can't hold a position as such. I have personal views, but I would not tell them to a visitor. There's all shades of thinking and under the Palestinian flag, and that's perfectly all right. But the general public needs to educate themselves. Only by education, self-education, informing their own views, are they going to be able to look at, as what you said is a complicated situation, with actual learned and experienced eyes. What appeals most to the visitors here to the centre? I see that you have very lovely products here that are locally made from Palestinian territories. Yes, they are, and they're fair trade as well, which is most important, because we're trying to help support the grassroots industry in Palestine, which has so many problems in actually exporting. What you've asked, what actually appeals to visitors, many different things actually. I think not just the dresses, the exhibits that we've got, the embroidery of course, but the focused on the fact that it exists, that Palestine is an ancient country. People get surprised at that. And you're also showing films from the Bristol Palestinian Film Festival. How is the attendance here? How is the audience? This year, the opening one had 124 people attended. We actually had to turn people away and had a second showing later that evening. In this venue? In this venue. And our sort of last night, it was over 80. Sheila Joy Raymond Adib. Yes. Thank you very much. Thank you. فيلم وول أو جدار يعتمد على تقنيات تحريك حديثة تحاكي الصورة الحقيقية. كتب سيناريو الفيلم المخرج المسرحي ديفيد هير الذي يظهر أيضاً بصفته الراوي في الفيلم. Thank you very much for being with us. Thank you. And first of all, in this film you are deconstructing the wall and trying to explain the state of affairs like you mentioned it in your film. Why do you feel that you had the need to explain this situation? I'd written a play before at the end of the 1990s, just at the turn of the century, about Israel-Palestine, and it played both in the West End and it played on Broadway, and I had never imagined that I would go back to the subject, but because I went back with a friend to visit Israel and Palestine again in around about 2006, I was so shocked by the impact, the physical impact of the wall.
And I thought how extraordinary it was that so little is written or said about that wall, both the effect, the psychological effect it has on Israel, because, as they say, it's not just a physical wall, it's also a way of deliberately separating themselves off from the rest of the world, but also the physical and economic impact that it's having on the Palestinians. And I thought this really has changed the region out of all recognition. $4 billion wall. It will be over 4 times as long as the Berlin Wall and twice as high. If it wasn't for the wall, would you have done the film? No, absolutely not. At the end of the last century, Palestinians came to my play and were broadly approved of it. Israelis came to my play and broadly approved of it. But that consensus went. And I think the reason it went, I think the wall has done terrible psychological harm. In other words, I think that the reason nobody on either side believes in a settlement is because the wall is a de facto consolidation of the status quo. Now there is no peace process, and the wall finished the peace process. In terms of images and pictures, which are much more potent and powerful than words, from a Palestinian point of view, some would say you spoke about what the Israelis are doing, but you showed what the Palestinians are doing. I'm talking about the suicide bombing and the torture made by Hamas, which in terms of balance wasn't actually... I don't think that's fair, because we also show 2 Israeli soldiers who are beating up a Palestinian by the side of the road for absolutely no reason but for the fact that they can. But it is true that there is... no, I absolutely don't accept that, actually. I think you see both sides fairly. I mean, we saw that you are delving into the Israeli psyche, even the Jewish psyche. Yeah. And some would say, listen, it's a luxury to think about, to get inside the Israeli mind because of the necessity on the ground. Do you agree with that? No. Rabin said the effort to be normal is over and will be expressed through the putting up of a wall. And the purpose of putting that's why the Palestinians call it a racial segregation wall. Because Israel is effectively saying we choose to separate ourselves from the rest of the world, and therefore from history, therefore from what you might think are the historical forces. And so I think, the Palestinians have to, it's worth understanding Israeli psychology if you are going to hope one day to make peace with them. And what's very interesting is you showed how the paradox of the military might and the state of siege the Israeli society is living in. David Grossman, the Israeli novelist, who says, for all our military might, we feel very fragile. Inside, we think we're impermanent because Jews always feel they're impermanent and things are not going to last because they're going to be thrown out of wherever they are. History has not followed the course we might have wished. There are people here who have not seen a body of water for 15 years. This wall is being built to keep people out. About the writing, it's a documentary, but it's also highly dramatized. And there is another layer which is the pictures that are not, we cannot tell which is real and which is fictional and which was filmed on site and which wasn't. So how does this tell us about the new way of narrating films? Well, animation is a construct. You take together elements, diverse elements, and you put them together into one picture. And so the difference between animation and, as it were, reality film is that if you turn a camera on something, reality gives you what is there. Animators start with nothing. They start with an empty canvas, and everything that is on that canvas is put on. So it's all constructed. Nothing is based on real footage. Well, there is reference footage that is used, and there is also what we call motion picture capture. So we all went to Pinewood for a week, and we got in and out of cars, and we walked down streets, but in a totally black
space and wearing lycra, not wearing any real clothes, and wearing nodules all over us to create the imagery. So it is a complete construct. In terms of narrative language and also the viewing experience, people have to really entrust you completely in order to accept this contrast, this construct. Because that's very true. And how do you feel about this responsibility? The only way people will trust me is if they can see me. So I wrote a one-person show for myself. I had never acted in my life before. I'm not an actor. But on Via Dolorosa, I acted because I knew you have to look at me, you have to look me in the eye and decide whether you trust me. And once they accept you, they trust you? Once they accept you, but they may not accept you. But I, by and large, believed that the only way you could trust my good faith was if you could see my eyes. And that's the same in the animated movie. David Hare, thank you very much. Thank you. We are trapped in this paradox. The war is not around us, it's around them. I enjoyed it very much. I thought it was very thought-provoking, very important issues that were raised, and so, yeah, it was fantastic. It was quite unbiased, and that's the first time I ever see something that's quite unbiased, and it's giving kind of both. Some people will say no, but yeah, and I like the metaphors he gave, and yeah. It was incredible animation. I think it was a very good historical reflection of the history of the wall. I thought it was very well explained. I mean, it was incredibly accomplished in terms of the writing, the animation, the topic, all the considerations that have been taken, the cultural awareness, and it's quite intricate. So I think that's why I'm going to have to absorb this. Certainly some of the aspects to the disruption to Palestinian lives every day did seem quite fascinating, something I didn't know before. Yes, so it did, yeah. This is the first time I come, so I was interested because, I mean, I've got friends from Palestine and I've got friends from Israel, and I hear, you know, both sides, and normally I hear both sides saying, oh, we don't want problems, we just kind of want to coexist. So I wanted to see what was going on here. Brilliant, brilliant. Well, because I've been supporting the Palestinian movement for a long time on the radio, do a slot on community radio. So we have quite regular interviews with Palestinians who come over from Palestine and say, please tell the world what is happening. You know, like I met a Bedouin, he said, they're moving us into the desert. You know, so I'm going to lose all my land, we won't be able to have our animals or anything. So there's a sort of desperation from the Palestinians about the world not taking any notice. And as David Hare said, it's so important to hear the voices of Palestinian people, and a rare opportunity. So I'm very grateful to have that, and I shall be attending some of the other events too. فيلم 6 Miles Out أو يوم من حياة الصيادين في غزة من إنتاج المشروع الحقوقي لسنا أرقاما الذي يوفر منصة لنشر عدد من الأعمال الفنية والقصص الأدبية التي تعبر عن واقع أهل غزة. فيلم يوم من حياة الصيادين في غزة من إخراج حسام أبو دان. اطلع يلا. حل يا محمد. احنا روحنا معلقة في البحر. هذه المهنة مش يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، هذا أبا عن جدا هوايتنا الصيد. حتى المرأة الولد الطفل في الدار كله بيسأل عن الصيد وعن أمور الصيد، يعني روحنا متعلقة في البحر زي السمك، إنه بنطلع من البحر بنموت.
من الحدود خليك لقبله. هذا صيد شخصي بيختلف عن صيد المركب. يعني هذا وقت فراغ، الشباب بتسلوا، بيعمل مصروفه، أكله، دخانه. في ما بحبوش يتصايدوا، بستغل فرصة مثلا تنظيف أو فرصة تصليح في الشبك. إن شاء الله بيجبرهم. يلا يا رجل سمعنا. ايش انت ابو قاعد؟ سمعنا، اطربنا يا ابو الهنود. سوي قهوه يا من يومنا والله وقلوبنا كويسه ونقدم احلى فرحه ومعانا متمسه. يا ليل طول شويه عالصحبة الحلوة دي والغالي علينا غالي والغالي علينا غالي والغالي علينا غالي والعمر حيتنسى. حلوين من يومنا والله حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. ايش يا دارش؟ يابا ليش؟ بدك ترمي العلقه الليله؟ ان شاء الله نطلع الليله نجيب لقص ان شاء الله. والله انا بقول كل ما كبرت الطعم عصير. نكبر ان شاء الله هذا المره طعم كبير وهي سنار جديد. مش قصه تكبير وتصغير، السمك له حلول، لما بيبقى حالل للسمك بوك. يا رب ما تفشلنا يا رب. يا رب يا رب ما تخلي واحد لوحده ولا اثنين سوا. طب فسر لنا اياه هذا يا ابو الهنود. يا رب ما تخلي واحد لوحده ولا اثنين مع سوا، يعني واحد عزابي ما يضلوش ويتجوز وما يضلوش اثنين مع بعض يخلفوا لهم واحد يسلوا فيه. بس واحد معي بس يقدروا يطعموها الايام. يلا ليش تجهزوا يا ولاد؟ اطفوا الاضواء. اطفوا الاضواء. اليسطا يا اولاد، اوعى تنسوا السن، طول سلك بزياده يا نضال. اوعى رجليكوا يا شباب. مع الله. رجب تاخدوش لشام عشان الطرات، خدوا لغربه. حرك سن. أكتر إشي بتمناه في حياتي وبتمتع فيه اللي هو مهنة الصيد. يعني أنا بسيب أهلي وداري عشان أجي على مهنة الصيد، وبعدين هي فيها مخاطرة كتير، مجازفة كتير، يهود من شقة وتعب من شقة وإرهاق من شقة. الله يا اولاد، الله يا حبايبي، شد قدام. زمان كان الصيد يعني احسن من هالايام بكتير، لانه كان المجال معنا مفتوح. كان البحر ل 12 ميل، نروح ونيجي كيف ما بدنا، ما حدش يقولنا وين انتو. السمك كمان يتوفر بمناطق، هلقيت احنا المناطق كنا لما نصيد على 12 ميل نوفر الستة، نوفر الثلاثة، انه تلاقي سمك لما يمنع سمك ل 12 ميل تلاقي على 6، تلاقي على 3، بس هلقيتها كل حدود 6 ميل. والعزب داير مبسوط، والعزب داير مبسوط، والعب بين الشبانة، والعب بين الشبانة، قال العاقل واتجوز، قال العاقل واتجوز، واغزي عين الشيبانة، واغزي عين الشيبانة، اسمه نصيبه خد الزين، اسمه نصيبه خد الزين. طلع العقدة يا دارس.
يا بابا الله اليوم ولا شد حلاوة منفوشة الله يا محمد حلاوة منفوشة ايدي على الجبهة رديت ايدي على جيبه منه صار الغول منه صار الغول طلع هذا القطع ايه ساعدنا يا رب نعمة كريم هاي الدبور قاعد بطرد في الصيادين على الحدود الدبورة اجت علينا هاي نحن مش داخلين الحدود واجت علينا كيف هذا لما بنخش الحدود الصيادين دون ما تدخل او ما تدخلش الا يجي يأذيك. شوفك قربت على الحدود على طول بهجم عليك يأذي فيك، شوفك بتصيد برضه بأذيك، بتصيد اليوم ثاني يوم بضيق عليك المسافه، كل يوم عن يوم بضيقوا عليك المسافه، كنا نروح عن هيك نص كيلو كنا نروح للشامة، هلقيتها 200 بيخسر في الحدود 200 بضيق فيها، يعني 3-4 سنين زمان بيصير مغاريب الميل، حياخذوا البحر كله منه. كل شيء بتمنى يكون عندنا ميناء بحر مفتوح، يكون عندنا مطار نطلع نروح نيجي نصيد، يصير عندنا اشياء كثير. كل شيء بتمنى اكون يعني انسان عادي إلي حريتي زي اي انسان، ما يكونش عندنا حصار، نكون انه الشغل متوفر لكل الشباب، يكونوا يطلعوا يدرسوا، اللي ياخذ شهاده انه يتعلم فيها مش يتقاعد فيها. صباح الصباح فتح يا عليم، بدها سردين، يلا الله يديكم العافيه، يلا حملوا هالسمك انه طبعا الخير ابو رشيد. الله يا شباب الله يعطيكم العافيه.
معنا الآن كارينا باتستون مقررة الأفلام القصيرة في مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية. Thank you very much for being with us. Thank you. The selection is extremely interesting. What are the criteria for the films that you choose? Do you have any preferences? Well, this year is the first time we've had a short film programme standing on its own. So what we were trying to do is to choose films that had a lot of variety, to give people in Bristol the opportunity to see all the different sort of genres that are coming out of Palestine. A lot of the filmmakers it's a film that they're producing before going into full-length feature film, so they are a little bit experimental, but Bristol likes that kind of thing. So so we wanted to have a mixture of documentary, we wanted to have comedy to lift the gloom. We like to have some historical films. So we've showed as a feature film Naila and the Uprising, and we're showing Killing Gaza, which is about the 2014 war. I know that wasn't very long ago, but and in this short programme we're showing High Hopes by Guy Davidai, who is looking back on the Jalahin tribe in just after Oslo, and we have Edward Said old he's footage. very famous also for Five Broken Cameras. Yes, exactly. And it's lovely to be able to see Edward Said again. And we hear about the peace process, but who is protecting, who is giving these people peace? And also there is a film, a very nostalgic film about two ladies who recall their childhood in Jaffa. In the Land of Oranges. Yes, I absolutely love that film because my family were from that area as well, and she talks about, the old ladies talk about the smell of the orange groves, and it's really evocative. And I think my mother to this day, who's 87, that's the perfume she wears. And one of the most poignant scenes is seeing them going back to their house 60 years later. Absolutely, and I think it was beautifully shot. I think he's a photographer as well, in black and white, and only the titling was in orange. It was like all the life had been drained. And I think she ends, one of the old ladies, saying, you know, I've had enough, you know, I'm sick of Palestine and I'm sick of life. Just getting some word in now that a ceasefire between Israel and Hamas has been broken once again. Gaza is very present in the programming this year. There's the Gaza Surf Club, and there is the Gaza team, Yes, football team, and there is the fishermen as well. And there's Killing Gaza as well. And the fisher one was one of the first ones I watched, and I think it's made by We Are Not Numbers, or they've helped. And I immediately thought it was a really powerful, simple film. Recording a family and their friends going out fishing after the death of one of the brothers, following an Israeli sort of Hornet ramming or something at sea, and his body's lost. And so this film is made after that event. And I think it's a very strong title, 6 Miles Out, because I think people don't realise just how restricted Palestinians are, you know, from the sort of 20 miles promised after Oslo. Sometimes it's only 3 miles now, and we see that at the Gaza Surf Club. We did very well in that film. We ended up showing it twice in one night, and we had people, you know, round the block, so that was really exciting, because it obviously, it appeals to the younger people of Bristol. They don't necessarily want to have history and politics. I'm not saying that they don't, but it is a way in, certainly. On a much lighter note, but still very serious, Madame Ill is featuring children, and it's very endearing, but at the same time it's touching upon very, very serious subject, which is a patriarchal society, the religious authority, and the innocence of children. Yes,
And also, there was one line in the film I absolutely loved when the two boys found Madame Elle in the cave. It's about two children who were digging for antiquities, and they found a very ancient goddess. That's right, and they are fighting over it. They can't decide who found it, and one shouts, I thought we said we'd never have a woman coming between us. And they're talking about also worshipping gods and worshipping idols, and they said you would worship anything if you don't have any choice, which is a very strong statement about religion. Yes, yeah, that's true. And interestingly, there is more than one film in your selection that is featuring real refugees as actors. Yes, Rupture, which is a film, has 4 children who are refugees from Syria, and the director Yasmina Karaja said that was essential for her. I mean, she is exploring her own feelings of loss and displacement through these children. Karina Batstone, thank you very much. Thank you. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المقرات خلال اجتياح قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مدينتي بيت لحم يعرض في مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية فيلم التقرير حول سارة وسليم للمخرج مؤيد عليين. أهلا بك مرة أخرى في سينما بديلة. هذا الفيلم يبدأ بعلاقة عاطفية بين رجل فلسطيني وامرأة إسرائيلية. يعني كيف اخترت ذلك النموذج ولماذا، وهل ما هو موجود فعلا في الواقع الفلسطيني؟ بالنسبة لشخصية سليم في الواقع وبكل صراحة هي شخصية مركبة، ولكن التجربة اللي بمر فيها في الفيلم هي تجربة أشخاص أنا عاشرتهم وعرفتهم شخصيا من خلال عملي في مقهى في القدس الغربية. في تلك الفترة أنا كنت يعني شاب، كان عمري 16 سنة، وكانت أول وظيفة بحصل عليها، ومثل كثير من الشباب الفلسطينيين في القدس الشرقية بسبب ظروف الحياة هناك وبسبب الإغلاقات، الفرصة الوحيدة للعمل اللي بتحصل عليها هي في القدس الغربية اللي هي المنطقة الإسرائيلية حاليا من القدس، لأنه هناك في فرص عمل. وهناك عمليا هي نقطة الالتقاء الأولى اللي بتكون لك مع المجتمع الإسرائيلي، يعني ما عدا الجنود والشرطة اللي بتشوفهم في القدس الشرقية. يعني عمليا هي في أول نقاط الاحتكاك مع المجتمع كمجتمع، مع ناس مدنيين في مقهى أو في أوتيل أو في أي مكان أنت عم تشتغل فيه. وهناك ابتديت أشوف هاي العلاقات، يعني مش إنها علاقات كثير بتصير أو بتصير نتحدث هنا عن علاقة شخص فلسطيني بامرأة إسرائيلية. بالضبط. في خلال عملي في أحد المقاهي وأيضا في أحد الأوتيلات كان لي زملاء في العمل اللي كان تجمعهم علاقات مع نساء إسرائيليات بالخفاء، علاقات حميمية، علاقات حميمية وعلاقات عاطفية، وكانت الأشياء تصير بسرية جدا. بس اللي بتذكره جدا من هاي الأيام إنه كل حدا كان حوالين هذا الشخص أو هدول الكابل أو هذا الزوج كانوا دايما يشعروا بخطورة الموضوع وخطورة تبعات الموضوع، وكلنا كنا عارفين، وكان في شعور عام مع كل الناس اللي حوالين هاي الأزواج إنه في أي لحظة ممكن حياتهم تتعرض للخطر، وبالذات للشخص الفلسطيني اللي في العلاقة، لأنه السيستم والمنظومة في القدس اللي بتحكمه الاحتلال هو الحلقة الأضعف، هو الحلقة الأضعف، هو المتهم. النظام بطبيعته بيحمي مجموعة من الناس على حساب المجموعة الأخرى. وموضوع إنه إنسان في المجتمع الإسرائيلي يقرر إنه يخرج من القوقعة أو المتوقع منه من مجتمعه ويحتك مع أي إنسان فلسطيني، بالنسبة لهم يعني خط أحمر ويعني مش مقبول نهائيا. والتبعات اللي ممكن تصير لأي إنسان بقرر يقطع هذا الحاجز عويصة. ورأينا في الفيلم بسبب البعد الإضافي، وهو أن الفتاة سارة أو السيدة سارة هي زوجة لضابط إسرائيلي، هناك بعد آخر، بعد سياسي وعسكري للموضوع، تتدخل المخابرات الفلسطينية والمخابرات الإسرائيلية وما إلى ذلك.
ولكن نرى في الفيلم نرى أن الاحتلال ليس موجودا بصفته كاحتلال، ولكن بصفة لنقل اجتماعية. قرار انه يكون زوج سارة رجل امن او شخص بيعمل في الجيش هو قرار درامي، لانه عمليا انت بترفع نسبة الخطورة لما علاقة الخيانة الزوجية مع شخص عادي او العلاقة مع شخص يمثل الذراع العسكري للاحتلال. فعمليا انت بترفع من منسوب الخطر او اللعب بالنار اللي سليم وسارة عم بيمارسوا. ايش العلاقة؟ احكي لي عن المرأة. اي مرة؟ اللي شغلت معكم. سليم؟ كيف سليم؟ سليم يتذكر اسمها هلا؟ إذا لنقل أن الاحتلال يدخل من الباب الخلفي أو حاضر بشكل غير مباشر. ولكن طلع أنا بالنسبة لي الاحتلال موجود حتى في الهواء في القدس، في احتلال. يعني في الهواء اللي بتتنفسه في القدس في احتلال. أنا مش معني بالقصص اللي مجرد بتشرح الأخبار أو بضيف للمعلومات اللي اوريدي موجودة عند الناس عن الواقع الاحتلالي في القدس. أنا بالنسبة لي الاحتلال موجود من خلال حواجز واللي بنشوفها في الفيلم. الاحتلال موجود من خلال الوضع الاقتصادي اللي بيعيشه الفلسطيني في القدس الشرقية بمقابل الوضع اللي بيعيشه الإنسان الإسرائيلي في القدس الغربية. الاحتلال موجود بكيف النظام الأمني والنظام القانوني بتعامل مع مواطن فلسطيني في القدس وكيف بتعامل مع مواطن إسرائيلي في القدس. الاحتلال موجود كمان في الفقر اللي كثير واضح عند الشخصيات اللي من القدس الشرقية بمقابل الحياة اللي نوعا ما جدا مريحة للشخصيات الإسرائيلية في الفيلم. هذا كله احتلال، وهذا يخلق هو اجتماعية في النهاية. بالضبط. أنا طبعا بعرف إنه في كثير قصص اللي هي في المقدمة إلها هو موضوع حياة الفلسطينيين باحتكاك مباشر مع الاحتلال، بس بالنسبة إلي اللي لحد الآن ما شفته كثير في السينما الفلسطينية أو السينما اللي عن فلسطين حتى، هي الطبقات الأخرى ونتائج الاحتلال في الحياة اليومية للفلسطينيين والحياة اليومية للإسرائيليين اللي عايشين في منطقة زي القدس اللي هي مفتوحة ومغلقة في نفس الوقت بين المجتمعين. هناك يعني في الفيلم ذلك المشهد عندما تتعاطف زوجة سليم مع سارة التي هي تعتبر غريمتها يعني في الواقع وتقدم لها المساعدة. ما مدى واقعية هذا في الحقيقة؟ لو هل هذا ممكن أن يحدث في أرض الواقع في القدس أو في تلك المنظومة؟ اطلع أنا شخصيا واحدة من الأشياء اللي جدا فخور فيها في مجتمعنا إنه مجتمعنا حتى في ظل كل المآسي اللي عشناها إلا إن إحنا لا نزال عن جد مجتمع متسامح وكريم وجدا عاطفي. أنا لا أعتقد إنه في إنسان فلسطيني ممكن حتى لو يشوف إنسان إسرائيلي في مأزق على المستوى الإنساني راح يساعده وراح ينقذه، مع انه هو المحتل ومع انه هو انا مقتنع تماما. ويعني انا مستعد نعمل استفتاء ننزل على القدس وراح تشوف نفس ردود الافعال من الناس. يعني تصوير فيلم التقارير حول سارة وسليم مر بظروف استثنائية خاصة جدا بسبب الوضع السياسي والجغرافي للأراضي الفلسطينية. حدثنا عن أكثر مشكلة واجهتها خلال التصوير. عمليا احنا اضطرينا انه نعمل 3 برامج للإنتاج. برنامج للمناطق الفلسطينية او اللي تحت السيادة والسلطة الفلسطينية، مناطق ألف. برنامج للتصوير في القدس الشرقية وبرنامج للتصوير في القدس الغربية. في القدس الغربية كان الوضع انه صورنا كدوكيومنتري كرو، كطاقم فيلم وثائقي. كنا عارفين انه لازم نكون حتى لا تثير الشكوك، حتى لا نثير الانتباه والشكوك، ومع ذلك وقعنا في مشاكل يعني ما كانش سهل. في القدس الشرقية كمان كنا حريصين انه نكون طاقم صغير وطاقم ما يثيرش الانتباه، ولكن للأسف في نفس الفترة كانت الفترة اللي الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الأقصى، وكان في مواجهات في منطقة يعني منطقة البلدة القديمة وضواحيها، وكنا مضطرين إنه كل يوم نغير مواقع كثير من التصوير أو نجد حلول بديلة لمواقع التصوير. كثير من الطاقم الفلسطيني ما كان بالإمكان يكونوا معنا من الضفة الغربية، حتى في أيام التصوير في منطقة ألف واللي هي المفروض تكون تحت السيادة الفلسطينية، واللي اعتقدنا أنه كل شيء مرتب والتصاريح والإذن التصوير والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية كان موجود.
إلا أنه في أحد الأيام اللي كنا عم بنصور مشهد اعتقال واللي المفروض يتم في القدس، ولكن بسبب مشكلة التصاريح صورناه في مدينة بيجالة. بعد ما أنهينا التصوير والشرطة الفلسطينية تركت الموقع، رجعت الشرطة وخبرتنا أنه جيش الاحتلال عم بيسألهم عن اللي كان عم بيصير في هذيك الحارة في هذيك المنطقة، ومع انه الشرطه الفلسطينيه اخبروهم انه كان في موقع تصوير واحنا كنا في الموقع. وجدتم انفسكم امام 100 جندي اسرائيلي. للاسف الشديد اتفاقيه اوسلو تنص على انه اذا كان الجيش الاسرائيلي يريد ان يعني ينفذ اعتقال او تحقيق في منطقه معينه في المناطق الفلسطينيه، كل ما عليهم هو ابلاغ الشرطه الفلسطينيه، والشرطه الفلسطينيه مجبوره انها تخلي المنطقه اللي يتسنى للجيش انه يفوت وينفذ الاعتقال. فهذا اللي صار، يعني موقع التصوير اللي كنا بنصور فيه مشهد اعتقال صفى فيه اعتقال خلال ساعات. عمليا كل يوم تصوير في فلسطين انت ما بتعرف اذا رح تخلص هذاك النهار ورح تخلص هذاك التصوير وتحصل كل شيء انت متأمل انك تصوره ولا لا، فمضطر دائما تكون جاهز للمجهول. وصلنا بذلك إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من سينما بديلة، والتي قدمناها لكم من مهرجان بريستول للأفلام الفلسطينية. لو أردتم عرض أفلامكم القصيرة على شاشة BBC عربي يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني، كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة لمدة أسبوع كامل من تاريخ عرضها الأول على موقعنا bbcarabic.com وعلى صفحة BBC عربي على موقع فيسبوك. وجميع الحوارات التي نجريها في سينما بديلة موجودة على موقع يوتيوب. إلى أن نلتقي بكم مجددا، لكم مني رضا الماوي أطيب التحيات.